webinarımıza hoş geldiniz. Katılımınız ve ilginiz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ben WWF Türkiye Kıdemli Biyoçeşitlilik Uzmanı Nilüfer. Ve az sonra size sunacağımız konuşmacılarımız, uzmanlarımız ve moderatörümüzle sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Webinarımız kayıt altına alınıyor. Ve sunumlar sırasında öncesinde sonrasında sorularınızı bu bölümden sohbet bölümünden paylaşabilirsiniz. Bugün küresel biyoçeşitlilik hedeflerine ulaşmak için tarım, gıda sektörünün önemi başlığı altında hem küresel hem de ulusal ölçekte güncel yaklaşımları, iyi uygulama örneklerini ve bu alandaki deneyimleri konuşacağız. Alanında değerli katkılar sunacak konuşmacılarımız olacak. Sözü daha fazla uzatmadan moderatörümüz Profesör Doktor Ayten Namlı hocamıza bırakacağım. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi hocamız. Türkiye Toprak Bilimi Derneği Başkanı ve 2024 yılından bu yana Toprak Bilimi Dernekleri Federasyon Başkanlığı'nı yürütüyor. Şimdi kendimi sessize alıyorum. Ayten hocama sözümü veriyorum. Soru cevap kısmında da yine kendisine elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Nilüfer Hanım. Sayın katılımcılar, günaydın. Webinarımıza hoş geldiniz. Nilüfer Hanım açıklamalarından dolayı ve bu bağlantıda gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte Nilüfer'in az önce biraz bahsettiği gibi küresel biyoçeşitlilik hedeflerinin ulusal politikalara nasıl yansıtılabileceğini, agroekolojinin bu süreçteki rolünü ve Türkiye'den uygulama örneklerini konuşacağımız oldukça zengin bir programımız var. Çok kıymetli 3 tane konuğumuz var. Webinarın temel amacı UBSAP yani Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejileri ve Eylem planları. Bunun hazırlanması ve uygulama süreçlerinde agroekolojik yaklaşımlarını yol göstermek, gıda sistemleri, biyoçeşitlilik hedefleriyle uyumlu hale getirecek araç ve deneyimleri paylaşmak amacımız aslında. Bu yöne birazcık odağımızı yönlendirmek istiyoruz. Şimdi ilk konuğumuz küresel ölçekte biyolojik çeşitlilik hedeflerinin ulusal düzeyde nasıl hayata geçirileceğine odaklanmak üzere WWF International'dan Sayın Martina Fleckenstein, soy isminizi çok tercüme edemedim ama kusura bakmayın. Kısaca tanıtacak olursak WWF International'da gıda politikaları global direktörü olarak görev yapıyor kendileri halihazırda. Ulusal ve uluslararası çevre ve kalkınma politikaları alanında 25 yıl aşkın süredir deneyime sahip. Farklı coğrafyalarda sürdürülebilir arazi kullanımı ve tarım gıda sistemleri ile ilgili projelerde kapsamlı bir uzmanlık deneyimine sahip. Şimdi Martina bizlere gıda sistemleri ve biyoçeşitlilik, küresel hedeflerin ulusal eylemlerle uyumlaştırılması ve ulusal biyolojik çeşitlilik eylem planları aracının tanıtımı ve ülke örneklerini içeren çok zengin bir sunum gerçekleştirecek. Nilüfer hatırlattı ama şöyle bir kısaca söyleyeyim. Martina sunumdan sonra tam sonuna kadar kalamayacak. Onun için sunumundan sonra kendilerinin sorularını alacağız. Katılımcılarımız sorularını sohbet bölümünde paylaşabilirler. Sonrasında akabinde sunumundan sonra sizden sorularını alacağız. Evet, bu kısa açıklamadan, tanıtımından sonra ben kıymetli konuğumuzu WWF International'dan Sayın Martina Fleckenstein'a sözü bırakıyorum. Süreniz 20 dakika. Buyurun lütfen. Yeah, thanks a lot. I hope you could hear me well, and thanks for the kind introduction and the invitation, and thanks to WWF Turkey for having organized this webinar. I will share my screen now, and I hope you could see it. So, quick check in. Do you see my screen? Okay, good.
So yes, I want to talk in the next 20 minutes about the importance to integrate climate biodiversity targets in national action plans. And this means in this context, in context with climate, in the national determined contributions, in the national adaptation plans, and also in particular, which is important for this session, is to talk about the integration in biodiversity approaches in the global biodiversity framework. In this context, WWF has developed a number of guidance tools, which I will talk about now during my presentation. These guidance tools are easy to access. They are all web-based and they give a lot of information, in particular for the implementation of agendas for food and biodiversity in context with climate at the national level. Why is it important? Sorry, wrong side. Why is it important to think about food and agriculture in this context? We have to be aware that the agri-food system, if they are not nature positive, if they are not sustainable, are a main threat to people and planet. And just to pick out some figures from this slide is agriculture and food system are using 40% of the water. They are capturing 40% of our land is used for food production, and therefore it's even more important that this food production is nature positive, following agroecology principles. It's 70% of the biodiversity loss is caused by unsustainable food production. 30% of the greenhouse gas emissions are also due to unsustainable food production. And also, in general, deforestation is one of the reasons why 80% of nature loss is caused also. And at the same time, the food system are not adequate. So still 10% people are hungry and 33% don't have adequate access to food. Just to show the picture, there is an urgency to act. And on the next slide, you see also, once again, to emphasize the importance that food systems are one of the biggest contributors. 1/3 of all greenhouse gas emissions are coming from unsustainable food system. And this means there is a necessity really to act and to see how we could, for example, mitigate greenhouse gas emission, how we could work towards more adaptation measures. So, on the next slide. Sorry, I try to get to the next slide. Okay, so and in this context, WWF started already some years back the journey to really help national offices from WWF and countries, decision maker at country level, to really better understand the need to integrate biodiversity and to integrate food systems into biodiversity and climate agendas, and also help and try to develop tools, because when we talk to the decision maker, there is a knowledge gap. And what we want to do is really to fulfill this knowledge gap through a set of tools and guidance. And this is just a number of publications we have done over the last year. And what you see that this is not just a standalone WWF activity. We also are working with partners. So we work very closely with the FAO. We are working closely with the CGIAR, the Alliance for Biodiversity and SEAT, with UN Environmental Program, BioVision, who is in the call today, the Global Alliance for Future of Food, NDC Partnership, and others. And that's also important that this, what I'm showing you right now, is not just a WWF approach. It's really an approach which is supported by partners. And the first tool we have developed is the Forward NDC tool. This is an interactive guidance tool. We have developed again with a number of partners in a period of 2 years. And the intention is to help those who have to develop
and decide on the national determined contribution for climate, to give advice and to show examples how food and agriculture measures could be integrated in the NDCs. And the tool and the tool is based on a very easy to handle website. And if you Google Forward NDCs, you get on this website, you have a landing page which gives you information about the National Biodiversity Strategy and about the NDCs. And you have a number of intervention areas. In this case, we have 5 intervention areas. One on food environment, food governance, food production, food supply chain, and food consumption. And with the third click, you get then on a very detailed list of measures and actions. We give detailed information about how to implement food required actions in context with climate change. And what's also important is that on these websites, you find a lot of case studies. You find videos, short 1 minute 30 videos, which also show how implementation work on the ground. We have done a number of dialogues over the last years with a selection of countries. These are countries who have shown interest. These are countries where WWF was active, and countries who are have volunteers to run these dialogues. And we have also, as outcome, developed recommendation, a white paper for each of the countries, where we gave recommendation what should be prioritized in the NDC 3.0. And based on this, we realized, okay, now we have something which is considering the climate angle. But what's also important is, and that's what this webinar is for, is to consider also the biodiversity aspect. And in this context, we are fortunately also funded by the German government. We have now the possibility to integrate measures for biodiversity, for the National Biodiversity Strategy and Action Plans in the already existing tool. This tool is not live at the moment, but it will be live at the 1st of March. And the tool is considering now not only the requirements for climate, but also the requirements for biodiversity. And in this context, we have reviewed all the measures. And in the previous one, it had been 13 measures. Now we have 36 measures or policy options, and integrated in each of these policy options, as well as a requirement for biodiversity and the requirements for climate. And once again, it's very easy to handle. It's a lot of information. And if you click on each of these measures or policy options, you find an overview, and that's already there for the climate, but from March onwards, you will also see the biodiversity requirements. There are very concrete measures on the implementation and recommendations. So it's not just a guidance for the development of biodiversity and climate recommendations and guidance, also for the NDC 3.0 and the NBSAPs, but it's also a guide to show concrete measures for implementation, which is really important now for the next 5 years. There are information about the enabling of governance structure. There are guidance also and further tools for the implementation. We have worked out the synergies for mitigation, for adaptation, for the biodiversity benefits, and also a connection to the SDGs, the Sustainable Development Goals. There is also a section which shows the challenges, maybe the negative externalities and the trade-offs. There is also a section on showing solutions.
We have added monitoring tools because very often in this process there is a request for monitors and indicators. If possible, the implementation cost. And as mentioned already, there are a lot of case studies, short videos to show how implementation is working on the ground. And this is just to illustrate that there is a strong linkage between the different approaches, between the global adaptation targets, the food policy action, and the biodiversity framework. And there is a lot of overlap. And one of the intention also we are discussing right now is to really get a better alignment of the 3 Rio Convention, the one on land, the one on biodiversity, and the one for climate. Another tool, and this is also something which we had looked at, is, and we have done together in the context on nature positive agri-food systems. We have really analyzed and checked all the available tools and put this and compile this in a collection. There are about 300 tools available in this context. And this nature positive agri-food system toolkit, once again, if you put the keywords in your search machine, you get to this website. This website has presented the tools. It has once again a lot of case studies and clear actions and information. And it's based on 3 publications we have done over the last years. The one for, and each for the COP, the one for COP28, COP29, and COP30. They all have been done together with the respective COP presidency. And we started with the first one at COP28, which was more general. The one for COP29 had a focus on biodiversity and water. And in the one for COP30, we had a deeper dive in diets and livestock. But we realized that very often people are not reading 40, 100 pages, and therefore we have tried now to make it more user-friendly. And that's why we have created this Nature Positive Agri-Food System Toolkit, which once again is easy to understand. It gives information about tools for the NDCs, the National Adaptation Plans, and the National Biodiversity Strategy and Action Plans. There is a search machine. You could look and you could really modify this for the needs you have. So have a look on this after the call to get more information. Sorry, I always... Okay, this also shows a little bit more the tool, so it could be really very user specific. You could add, for example, a search for toolkits which are relevant for your country, for Turkey. So this is the other thing which is very easy to handle, and you could personalize the recommendations. And one other topic which I have already started to talk about is the alignment of the 3 Rio Conventions, the one for climate, the one for land, the UNCCD, and the one for biodiversity. All the 3 have their global conferences this year. And what's really urgent, and what you have seen in one of the previous slides, is that there is a lot of overlap between all the 3. And what we also want to show with support of these tools is that very often the measures are more or less the same for climate, for biodiversity, and for land. And as WWF and with partners, we see a huge opportunity to put this alignment under the lens of food and agriculture. And for example, agroecology could be a common denominator of the 3 conventions. And this is the discussion which is not only carried forward by WWF, but there is a UN liaison group. And this UN liaison group, which is compiled of the executive secretaries, had already discussed this, and they see a huge momentum
to think about a better alignment of the three conventions in context with food. And what you see here also through publication, which you find on the WWF website, where we have already discussed this opportunity to see the alliance of the three, better alignment through the lens of food systems transformation. And there is a common structure of all the three conventions. So they all have their framework, like the UNFCCC for climate with the Paris Agreement, the CBD with the Global Biodiversity Framework, and the UNCCD with the land degradation neutrality. They all have the implementation requirements, the national strategy and plans, and that's where the overlap starts. If you look at the NDCs or the NBSAPs, and that's what we also want to show in the NDC and NDC NBSAPs Food Forward tool, is really to show that there are a lot of synergies for the implementation on the ground, and there are dedicated funding mechanisms to support the implementation. And if you look here, all the three are covering food security, sustainable nature positive agriculture, food resilience, and there are other commonalities between the three conventions. And we think it's now the time to have a deeper look and to think about how to better align these conventions. And that's my last slide. I think it's important really to integrate food and agriculture in national plans. And I'm very happy that Moritz will tell more about the integration of food and agriculture in the National Biodiversity Strategy and Action Plans with a focus on agroecology. It's important, and food system could be an entry point for the synergies, as I mentioned. There are a lot of benefits, and it's time to promote solutions. What we need is to scale up financing, and that's the urgency also. And the better we are aligned, maybe the easier it is really to get funding. And what's important is that we keep the multi-stakeholder and the equitable approach. I want to thank you. As mentioned, you'll find all these tools on the WWF website, and I stop sharing now. And if there are any questions, feel free to add in the chat, or I'm here at least the next 60 minutes also. Teşekkür ederiz Martina. Martina'nın sunumunda bahsetmiş olduğu linkleri sohbet bölümünde paylaştık. Martina'ya yönelik sorularınız varsa şimdi chat bölümünden alabiliriz. Eğer 1-2 dakika bekleyelim. Eğer yoksa programımıza 5 dakika geç başladığımız için hızlı devam edebiliriz. Ama Morris'in sunumu sırasında hala sorularınız varsa Martina'ya bu sırada yazabilirsiniz. Martina ayrılmadan önce cevaplamasını sağlamaya çalışırız. Peki hızla devam edelim mi? Dilerseniz hocam, Ayten hocam. Peki ben o zaman Moritz'e sözü veriyorum. Moritz bize Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde ülkelerin hedeflerine ulaşabilmesi için çok kıymetli bir aracımız var. Agroekoloji yaklaşımı. Kendisi hem bu yaklaşımdan bahsedecek hem iyi örnekleri paylaşacak. Ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal Eylem planlarına nasıl entegre edildiği konusunda da bize hazırlanmış olan aracı tanıtacak, rehberi tanıtacak. Bu rehberi Türkçe'ye çevirdik. Sunum sırasında yine linklerini
paylaşacağım chat bölümünden. Sözü sana bırakıyorum Moritz. Thank you so much, Nilüfer, and thanks a lot for having invited us to present our guidance tool. Maybe first of all, just want to double check. Can you hear me? Is the interpretation working? Everything is working? I cannot see everyone because I'm sharing my screen, but I assume that this is the Evet, case. çalışıyormuş. Yes, Yes, Moritz. It's worked. Okay, perfect. Yeah. Okay, thanks a lot for the invitation. I will spend the next 20 to 30 minutes to first of all talk about what agroecology is and why we believe it's a really powerful nature positive approach to help countries in achieving their biodiversity conservation targets. Then I will go into our guidance tool, explain to you how it is structured, how you can use it, also give you some concrete examples of interventions that you can include in your NBSAP, your National Biodiversity Strategy and Action Plan in Turkey, which you are at the moment you are revising. And then I also want to spend some time at the end to look at what is already out there, what kind of country examples we have of NBSAPs that have been submitted and that have included agroecological approaches, interventions, and are potentially interesting for Turkey as well as examples to follow. Maybe just before I start, a quick word about BioVision Foundation. So I work for the Policy and Advocacy Department. And what are we doing at BioVision? We're based in Switzerland, but we support more ecological agricultural practices and food systems that are socially responsible. And we do this by providing policy advice to governments, civil society organizations, farmer representatives, which we convene usually in dialogues, which can be online or in person. And then we also produce knowledge products that can be helpful for governments, such as this guidance tool on boosting biodiversity action through agroecology. And we believe that agroecology is the most nature positive, most powerful nature positive approach, food system approach to help countries in achieving their biodiversity conservation targets and objectives. And we have been, in the last years, we have been quite involved in the Convention on Biological Diversity to show how agroecology can deliver on biodiversity conservation goals through dialogue with different governments and civil society organizations and actors that are involved in the formulation of national biodiversity strategies and action plans. And thanks to this work, which we did also together with WWF International and Martina, we were able to produce this guidance tool on boosting biodiversity action through agroecology, which was presented at COP16. And since then, we have been working in dialogue with different governments who have been still revising their national biodiversity strategies. And lately we were able to do this translation in Turkish, and really thanks a lot to Nilüfer for making it happen and for inviting us. Now, yes, okay, this is working. So a quick word about what does agroecology actually mean. Agroecology is an approach that combines different concepts and principles that seek to design, manage food and agricultural systems in a way that is more ecological and social. And what is really at the center of agroecology is that we're trying to optimize the interactions between the plants, the animals that you have on your farm, humans, and the environment, while always having in mind that this should be done in a really fair and sustainable manner. So it's really at the center also that there is fairness and participation of all actors, that all food system actors are listened to, are considered, and are able to raise their voice when they need to. And regarding biodiversity and conservation, agroecology is really important because thanks to agroecological farming practices, you can restore ecosystems on your farm, in your farming plots. You can support the production systems that are much more biodiverse. So you have a high biodiversity of plants, crops, animals on your farm. You can also
work in agricultural spaces which are really biodiverse and also in different type of landscapes. And while doing so, you're also trying to protect the right of farmers and ensuring that they have a decent income while farming and that their rights are being protected. And when you look at the results of agroecological farming systems and food systems, we see that the result is that you have higher rates of water retention. You are losing less water. You're polluting your water and your soils less. Your soils are more biodiverse and have higher nutrients. The seeds that you're using are more biodiverse. You have a higher level of seed biodiversity. And at the same time, you can ensure that you have, in the medium term and long term, you have actually even sometimes higher yields and production than in conventional industrial systems, because you're much more resilient against climate shocks, against external shocks. And you're also able to produce healthy and nutritious food for your populations. And now I quickly want to spend some time on this. What you often see when you talk about agroecology is the 13 principles of agroecology, which were defined by the high-level panel of experts. Later then, where they were adopted by all member states of the FAO. So it really shows that agroecology is not only about certain farming techniques, it's a whole systemic approach. But sometimes it can be complicated to also understand what is behind these principles that you see on the screen. So I just want to spend a few minutes to discuss 3 of them, which are important. All of them are equally important, of course, but they can help you in seeing more concretely what is behind agroecology. So the first one is input principle number 2 on input reduction. Here the goal is to reduce the usage of synthetic inputs, chemical inputs, such as chemical pesticides or chemical fertilizers, or also chemical stimulants. How can you do this? What are agroecological approaches here? You can use preventative methods, for instance, by using plants that fix nitrogen. You can use integrated pest management techniques. And what you also can do is to stimulate the natural fertility of your soils through natural techniques, biological techniques, and also try to have a higher water retention in your farming system so that you need less water, less external inputs of water when, for instance, you have you don't have much quantities of water available on your farm or in your landscape because of droughts or other climatic shocks. And you can, of course, also add organic matter to your fields, to your crops, to ensure that you have a natural fertility improvement of your soils and also higher yields then. Another principle I want to discuss is economic diversification, which is principle number 7 on the screen. With this principle, trying to reduce the dependency on a small amount of crops, which can be then affected by for instance, price shocks, and can lead to farmers being in a really difficult economic situation. What agroecological farms usually try to do is to really diversify the production so that you do not depend on single crops, and also to produce food for your own that you can consume yourself, so that farmers do not have can also produce food for their communities, for their families, while selling most of it, of course, externally. What's also important in agroecological farms is to try to do farm-based or local input production. So, for instance, to nurture your own seed varieties so that you do not necessarily need to buy them externally, but also to potentially produce some types of biofertilizers or biopesticide solutions or natural solutions against pests on your farm, or to have them produced by small and medium enterprises in your farming region, so that you are less dependent on purchasing these external inputs to let's say multinational
corporations that are fixing the prices, that are controlling markets and making it really difficult for farmers to sometimes have survive economically. What you can also do on agroecological farms is what is encouraged is, of course, also non-agricultural activities on your farm, like ecotourism or cooking classes. These are just some examples. Of course, not all agroecological farms are doing this, but some of the farms can also have these alternative economic income models to balance with the crop production. Another and the last principle I want to talk about is participation. Participation is really important in agroecology. This can mean that, for instance, when you do land use planning or you design landscapes or do ecosystem restoration plans, you ensure that they are participatory, that they include the different actors and the communities that are living in these landscapes, in these protected areas, to make sure that actually what you're planning to do is really working, because you're designing it together with those who are directly on the ground and concerned. And you also understand better what are the constraints of certain communities in for instance, protected areas, or also in landscapes that you're working on. And just to come back to the NBSAP example, this is also quite important when you do you draft your national biodiversity strategy and action plan, is that you include, or at least you make sure that all the food system actors concerned when it comes to food and agriculture, that they are aware that such an NBSAP process is happening, that they are ideally able to also raise their voice, give their opinion on what is important to them, what is their vision for the conservation of biodiversity in food and agriculture. And I think this kind of webinars, what we're doing today, is really a positive sign that in Turkey there is an openness to discuss with civil society and other food system actors. And I think this is really important, not only when you draft your NBSAP, but then also when you want to implement it, because if different food system actors were part of the NBSAP drafting process, there's a higher chance that there will be ownership to implement the NBSAP, that you will have real results, tangible results, when you're going into the implementation of your national biodiversity plans. And so this is why this is quite important. Yeah, so just all of this to say that agroecology is, according to us, the most nature-positive food system approach. It is holistic. It is really taking a systemic point of view and trying to not only look at farming practices, but also look into markets, into the creation of, into the entire food value chain, to have really, the best results possible for biodiversity conservation in food and agriculture. And so if we take all these 13 principles, we apply them at the farm level, so within farms and production systems, we see that agroecology can deliver at different levels. At the genetic level, for instance, through the conservation of wild relatives on agroecological farms, but also at the species level, through the conservation of native crops or underutilized crops, which are of high value in an agroecological system. You're really trying to also nurture these kind of crops and varieties. And at the agroecosystem level, thanks to agroecological practices, you are trying to avoid disturbing your soils. You don't encourage tillage, for instance. You try to avoid tillage. You also increase organic matter, and through the usage of high quality inputs and bio-inputs, you also really trying to maintain biodiversity in your soils, and this leads to higher biodiversity at agroecosystem level. We have many more details on these 3 levels in the guidance too, but I won't go into the details now. And then if you go beyond the farm, you look at landscapes, you see that agroecology is delivering or can work on across different types of landscapes. In production landscapes, you enhance ecosystem functions, and you also you increase the complexity of your production landscape, and you increase the biodiversity. So you make it more suitable for a suitable habitat for different kind of species, potentially endangered species at a local level, but of global importance. Within mosaic landscapes, you can also, through agroecology, you can introduce natural corridors between different landscapes and really encourage
movement of different species and the dispersal throughout such mosaic landscapes. And then when it comes to intact or semi-intact landscapes, since agroecology is supporting low impact farming in buffer areas, such as you can use agroforestry techniques or activities that are more compatible with conservation, like ecotourism, you increase connectivity between such landscapes and conservation landscapes. Okay, so this was about the introduction to what agroecology is and how it delivers on biodiversity conservation. And just also to say that this is not just BioVision or me saying it. It's really, there's a high consensus among global scientists in the global scientific community. We have increasingly recognition that both for climate, as Martina said, to meet climate objectives, to meet biodiversity objectives, to meet land degradation objectives, agroecology is really an approach that can help in going from food systems and agricultural systems that are destroying nature into food systems that are actually working with it. So we will work with nature when we farm in an agroecological way. We will try to reduce the negative impact. And this was also, for instance, was stated in a recent report by IUCN, which is quite relevant for Turkey. It's the IUCN report on biodiversity and agriculture in the Mediterranean region, which was published in December 2025. And there it really stated that for the Mediterranean region to have food systems that work with nature and with biodiversity and for biodiversity, agroecology is a really important important approach. And here, just one example was also given of an endangered species, the golden hamster, which is known to live in Syria and Turkey in agricultural lands and can be protected thanks to agroecological practices. And then what Martina said as well earlier, which I really liked, is the importance to fund the transition to more nature positive food systems. And here we see that agroecology is in the agroecological community and beyond. There's a high interest among donors to support financially agroecology. In Rome, you have a yearly donor convening among philanthropies, bilateral donors on the financial support to agroecology. We also see that multilateral development banks are increasingly becoming interested in funding agroecology because there's really this scientific backing and also practical evidence that is emerging. And also in multilateral funds such as the GEF and different type of funds under the GCF and the GEF, you have more and more interest in funding agroecological approaches. So now I want to come back to the Global Biodiversity Framework, why we are here actually, after having presented the potential of agroecology. But you might be aware with this famous target 10 in the GBF among the 23 targets. It is the food system target, and there we have it is stated that countries should protect or manage agricultural system more sustainably by applying, for instance, agroecological approaches. But what we did when we designed our guidance tool, we did an analysis of all the 23 targets of the Global Biodiversity Framework, and we looked at how they match with the principles of agroecology and the different measures that are behind them. And what we found is that actually the GBF targets and the agroecological principle are highly interlinked. So beyond target 10, which you see in the middle with these red star, you see that there's a high level of connection and interlinkages between different targets and different types of principles. So by including agroecological principles in different national targets or by setting a national target on agroecology, you are able to meet a lot of your objectives as a country. So don't worry, this is also in the guidance tool where you can also zoom in and have a more detailed look at it. Now coming to the guidance tool called Boosting Biodiversity through Agroecology. What does it actually? How does it look like?
we have it both in a PDF format, in a comprehensive report, which has now been also translated to Turkish and is available. And I don't know if Nilüfer is able to share the link, but I can also share it afterwards in case. And then we have an interactive microsite, which enables you to go through the content in a more playful way. So it's really up to you to decide what you want to, how do you want to use it. What is in this guidance tool? You have, on the one hand, evidence on the benefits of agroecology for biodiversity conservation and restoration. Then you have some practical advice on how to mainstream agroecology as a food system approach in your national biodiversity plan. You also have a list of 14 intervention areas which go from production until consumption across the entire food value chain. And here, these really provide concrete ideas of interventions or measures that can be included on the different targets of your NBSAP. And then we also have some recommendations on levers when it comes to capacity building of food system actors, monitoring, governance, also finance, some consideration which are important for actors that are designing their NBSAP. Yes, so you can go under nbsap.futurefood.org and discover all of the content. When I was talking about these 14 intervention areas, this is the overview. They are clustered around the target clusters of the Global Biodiversity Framework. I won't go into the details of all of them, but just take 3 examples, just so that you get a better understanding of what is behind. But before this, I just want to give a quick word about how you can integrate agroecology into your NBSAP. There's 2 complementary pathways to do so. First, you can define a specific national target on how to bring agroecology to scale, which could, for instance, be linked to your target 10 or be your target 10 in your NBSAP. And then what you can also do is to integrate different supporting measures, agroecological supporting interventions in other NBSAP national targets. So it doesn't always mean that there would be the word agroecology, but it can be techniques, approaches that are close or aligned with agroecology that you can include in different NBSAP targets. And then what is always very powerful is if you have some relevant national legislation or policy strategies that are directly speaking or to the targets you define, to these agroecological interventions you define, and we will see that there's, for instance, an example in Colombia where this has been done, where you had a national legislation developed in parallel to the NBSAP, and this can really help in providing and then securing funding for your NBSAP and have a higher rate of implementation. Okay, so let's look at the first pathway with a specific national target. In this case, it would be your target 10, for instance. What could you put in your target 10 is, well, to have defined the goal to promote sustainable agricultural practices and technologies, such as agroecology that minimize the use of synthetic inputs, that promote soil health and protect agrobiodiversity, and protect and contribute to the protection of biodiverse areas in your country. Then you could also include that under this target, investments in value chains around the agroecological production systems should be supported to really support the uptake of agroecological practices. So it could also be support to small and medium enterprises producing bioinputs or applying agroecological values and principles in their transformation chain, working closely with farmers. So really going beyond farming systems only, but really looking at the entire value chain. And then you could also have some wording on expanding market access for farmers that practice agroecology through, for instance, public procurement policies, saying that, or defining that in school canteens or in public institutions, there would be only or mainly agroecological products being purchased or used to support farmers that are making the transition, that are willing to do this change,
to ensure that they have a market. So, of course, these are really high level. This is high level wording because it's only at the target level, but this is an example for how to do a specifically agroecological target. And then the second pathway is to integrate. What you can do is integrate specific actions in other type of targets. And here I just want to give a few examples. The first one is on agroecological farming practices. What can you do? You can, and they can speak. This can speak to a different set of targets in the GBF. So you could say that there could be interventions on the support to biodiversity-friendly agricultural practices that, for instance, apply composting, agroforestry practices, use biopesticides, use crop rotation, for instance. You could also say that put an intervention in a target that states that soil health management should be promoted to improve soils through, for instance, cover cropping, crop rotation, composting, or reduce tillage. You could also state that agroecological practices could be used to control the spread of invasive alien species, for instance, by growing native tree species in agroforestry systems, or also by contributing to the conservation of rare and endangered species in agriculture, by promoting such conservation practices at the farm level in agroecological systems. The second example of an intervention area is the landscape management, and here or landscape planning. What could be defined as an intervention is the recognition of agroecological landscapes in national or subnational spatial planning processes to really enhance ecosystem functions and to differentiate them from unsustainable agricultural practices like industrial agriculture. And here you could really also define that those officers which are responsible for the land use plans should be trained about the benefits of agroecology, should be sensitized to these kind of farming systems, so that this is being integrated when land use plans are being made. Then it's also important to involve farmers, so you could have an intervention stating that farmers should be involved in landscape plans, planning activities, also to address land access and tenure concerns early on, so that you don't have then issues afterwards when your land use plan is being made. And lastly, but not least, you can also ensure that you can also add an intervention that states you should ensure biodiverse agroecological production systems to be considered as so-called other effective area-based conservation measures, OECMs. How can you do this? You can include also criteria on specific agroecosystems. You can also include criteria related to ecosystem services, related to agriculture in your criteria to define what an OECM is in your country. And then what's also important when you want to do it in an agroecological way is to make sure that when you define these OECMs, local communities, farming communities, farmers can be part of the definition and the design and definition of what an OECM is, so that then they can also then own it afterwards. This one is, I have already spoken a bit about the transition away from chemical inputs. You could have, and this speaks to target 7 in the GBF, what you could define as an intervention in one of your targets is to support the phase out from or the transition away from highly hazardous chemicals and chemical pesticides in agriculture, and at the same time also have interventions that define support to bioinput production systems. So to make sure that you have a high quality bioinput market, with products that are safe, that are efficient, and that are also maybe have some
some regulatory pathways or regulations in place that really consider the specificities of these bio input products versus conventional chemical products. Because what we often see is that the regulatory authorities do not adapt the regulations to biofertilizers or biopesticides, and then there's inadequate market access. There's no level playing field for these kind of products versus conventional or chemical products. So there's still work to do, and this could also be defined in your NBSAP. But at the same time, what we also always say is you shouldn't only directly just think about replacing your chemicals with biofertilizers and biopesticides, but you should also support larger pest control strategies at the farm level or even at the landscape level to go beyond simply substituting your products, but really rethinking the way that you organize your farm. What kind of pest control strategies do you use also at the farm level to then, just as a last resort, have to purchase these biofertilizers and biopesticide products? So we say that it should be part of a larger pest control and fertilization strategy for farms. So this can also be defined. And then the last intervention area I want to quickly talk about is the support to knowledge transfer, co-development of knowledge among farming actors or among food system actors. One measure that could be defined is the reform of agricultural advisory or services by making sure that those officers who are providing these advices to farmers or extension services to farmers are trained about agroecology and know about it, so that they can also transmit this knowledge and information to farmers and present them the different possibilities that exist. What can also be quite powerful or can be included in an intervention of a certain target is these co-learning methods among farmers, such as support to farmer field schools or demonstration farms, where you can really show farmers can show to each other what is working, what they have tried, what is being tested, what worked, what did not work, and have this exchange among farmers. And then also the recognition of biocultural and customary knowledge, which is really specific to certain context specific, can also be defined and would be part of an agroecological measure in one target of your NBSAP. Okay, with this, I just want to finish my presentation by also showing to you what is already existing, what kind of countries published interesting NBSAPs, which could be an inspiration for Turkey. And just to say that we did a small analysis of all the NBSAPs submitted until January. There were 69 countries which submitted their NBSAP. So some are still on their way, and so is Turkey. And half of them explicitly stated agroecology in their NBSAP. And around 75% of these NBSAP also had elements that aligned with agroecology. So you see that there's really a high level of recognition among countries of the power of agroecology. And now let's quickly look at 3 examples. So the first one I chose is Tunisia, which published or adopted their NBSAP in October 2024. And they have really interesting elements. So first of all, they recognize agroecology as an essential approach to repair the failures of conventional or industrial agri-food systems. And then they have a high level, they emphasize really the reduction of the usage of chemical pesticides by supporting integrated pest management, but also agroecology and organic farming, because we all know that, or you might be aware that Tunisia is a champion for organic farming. So this is of course also pretty present in their NBSAP. And when what's also defined in the NBSAP is that agroecology should be more anchored in public policies and agricultural strategies. So we hope that this NBSAP will lead to some policy reforms with a higher level of bigger presence of agroecological approaches in their policies. Then there will be some financial support to agroecological farming,
And what is also quite prominent in the NBSAP is the development of national integrated pest management guidelines and a national program to support integrated pest management. Because there was what the NBSAP is stating basically is that IPM, integrated pest management, is a powerful tool to transition away from the dependence on chemicals, on chemical pesticides, but that there was no consensus, no guidelines at the national level available for farmers to follow when they would be interested in integrating IPM techniques on farms. So this is going to be developed, and this is really positive and interesting. What they also did is defining pilot zones for agroecological practices and to diversify organic production. So this can also be an inspiration for Turkey to say, well, maybe we don't want to apply it at the country level, because it's a bit too ambitious for the resources we have, the financial means that we have available. So maybe we can define some pilot areas where you want to initiate a transition to agroecological practices, or can also be organic production, to have a bit of some pilots and examples of how is it working in your country, and then you can afterwards in the second phase maybe scale up these methods. They also in Tunisia they prioritize the conservation of certain indigenous animal races, such as the Atlas brown cow, which is also interesting and fairly aligned with agroecology. Yes, so this is really an interesting country case which Turkey could look at. Then another one is Colombia, which we know well because Colombia was part of dialogues we organized with different country representatives before publishing our guidance tool, because we based our guidance tool also on experiences of different food system actors across the globe. And we also know that Colombia used our guidance tool quite. They used it when defining their NBSAP. So it was also adopted in October 2024. What's really interesting for Colombia is the scale of transition that has been included in their NBSAP. They want to convert 12% of the agricultural land to more sustainable production models using, for instance, agroecology by 2030. And they are emphasizing the conflict-driven areas that have had a high level of conflict in the past, so that they can benefit from the economic potential and the development potential of agroecology and similar approaches by transitioning away from industrial farming and food systems in these areas. They also heavily emphasize the investment in local seed varieties by investing in infrastructure for the management and the nurturing of local varieties, and also the support to farmer-led seed management systems. So this is also a powerful intervention that you can include in your NBSAP. Again, this was already discussed. I discussed it quite a bit already, but they also have plans to support substitution of chemical inputs by supporting local SMEs, small and medium enterprises that produce bio inputs. Also in Colombia, in the Colombian context, what was quite important is traditional conservation knowledge and practices, and there will be a platform to have such practices supported, and also ensure that these practices can be shared among the different communities and beyond when it comes to farming and food systems. And last but not least, I mentioned that it can be powerful to have a policy in place that speaks to your NBSAP, and in Colombia, in parallel to the NBSAP publication, an agroecology law was approved. And so this really also ensures that implementation is strong in Colombia. My last example is France, which was an early runner. They published their NBSAP in April 2024. They have in total 10 concrete measures that include agroecological approaches. They want to reduce the use of phytosanitary products by 50%.
There is some training advice for farmers on transitioning to agroecological methods. They also they also stated that organic agricultural products would be prioritized in collective catering in public procurement. So I was talking about the creation of markets for your products. This is one of these examples, what you can do as a country. And then also an ambitious target is to have 50,000 kilometers of hedges by 2030 to create ecological continuity between different farming systems. So this is also quite an interesting measure. And an overarching goal in France is to have 10% of the agricultural land under organic agriculture, which is really close to agroecology as well. So France's NBSAP is also a powerful example. Of course, what you always have to keep in mind that these NBSAPs are plans which are made in a certain political context. This political context can evolve, and then the implementation can also be adapted to it. So, of course, this was done in 2024. There has been some evolvements in France, but it's still a good example on paper, at least, what you can include in your own NBSAP in Turkey. And I hope it will trigger some thoughts while we then discuss now later on the NBSAP in Turkey and also practices that already exist in Turkey. And with this, I will stop sharing my screen. Yes, and I'm happy. I mean, as Martina said, I think we are happy to take any questions that you might have. I think it was a lot of information, many tools that we shared. You will also need time to digest it. And we also, yeah, of course, available afterwards if you have any questions. Teşekkür Birkaç ederiz. soru var chatte gördüğüm. Bazıları İngilizce yazılmış. Ben İngilizce okuyacağım ama çevirmenlerimiz sanırım Türkçe'ye çevrilmesinde yardımcı olacaktır veya İngilizce olanında. What challenges do you see in implementing these elements, climate change, land and biodiversity, into national policies in Turkey? Bunu sanırım Dolunay Çörek Martina'ya sormak istiyor. Bu sorunun tabii Türkiye'deki koşullar konusunda Martina'nın çok hakim olmayabilir ama daha açık bir şekilde isterseniz yazabilirsiniz. Tam cevabını bulamazsanız Martina'ya sözü veriyorum. Thank you. Yes, I'm not that familiar, but I could answer the question more in general. And I think what you ask is about the challenges. Is this something where all the countries have similar challenges? And one challenge is really on this integration of food and agriculture in climate and biodiversity agendas is a huge knowledge gap. And that's what we realized years back, and also by your vision, that there is a knowledge gap, and very often there is a high willingness to really integrate food and agriculture, but very often it's not clear how to do this. And therefore, organizations like BioVision and WWF and our partners, we have developed this guidance tool to really help to better understand this process of integration of measures to strengthen nature positive agroecology approaches on the ground. We also offer webinars like this. I think it's really important to have this kind of webinars, to have this kind of exchange. And as I mentioned, in some countries, even we had the possibility to go on the ground to run these dialogues and to give more information. I think one thing is really important is also this peer-to-peer learning. So bringing different countries together and to talk about the challenges. A challenge on the ground and in the countries is very often, let's say that the ministries are not really aligned. So we have Ministry for Agriculture, we have Ministries for Environment, we have Ministries for Finance, and all have their own agendas.
And that's also why we really support and like webinars like this one, where we bring together different partners from different ministries to think about the same topic. So it's even more important really to take the time and to have this kind of exchange, and even at a country level. And I think one of the biggest challenges, and I probably don't have the best answer on this, is on the financing, the implementation. This is still a challenge to really direct the budget, the money which is available, and there is money available in the right way on the ground. And in this context, also to offer WWF and partner, we are currently working on an assessment how to finance implementation of nature positive agroecology, agriculture practices at a landscape level. And this could also be maybe, once this is done, a topic for another webinar to really also showcase financial opportunities at a landscape. And I also want to emphasize the landscape approach also in Moritz's presentation is a very, very important approach to really have and to realize changes on the ground. I hope this question answers a little bit, my answer answers a little bit your question. And I really take the time, have a look at the tools. And we also are happy to get feedback to the tools, because they are all living documents, and we still all try to improve the tools which have been developed. Thank you. Bir başka soru, Hediye Hanım'ın sorusu. Yine İngilizce yazılmış. In our work with dairy farmers under the Horizon Europe climax, we see growing interest and readiness to adopt climate adaptation practices. However, dairy farmers often say they feel left alone when it comes to transition costs and lack of financial and bureaucratic support. From our experience, how do you see the gap between policy frameworks and real implementation on the ground, and what can be done to bridge this gap? I can give it a try if you want. So yeah, of course, there's always a bit of a gap between the nice plans that you can make and then what is being implemented in the end. I think it comes also, in the end, it comes up to how well you're positioned within your Ministry of Agriculture, within your Ministry of Finance, when the budgets are being decided upon. Are the different actors who are in the decision-making position, are they aware of what you're proposing, or is it the first time that they hear about agroecology, and then they will be confronted to different asks of budgets and other methods which they are more familiar with? Then maybe they will favor this one because the other ones, because they know that at least this has been already been financed in the past, and there's some track record, at least for them, in their in their what they know as normal in terms of agricultural and food systems. So it also comes to advocacy efforts at an early stage, I would say, to really engage in dialogue with the different actors that are responsible. Because your NBSAP, in the end, you will have a plan, but you will need to finance it, or to have different ministry entities and different actors in the government, but beyond as well, to implement it. So I think it's really important to have these actors engaged. We also work on, for instance, national agroecology strategies. And here, what we are doing now, we have really good strategies that have been adopted. But then when it comes to the funding, it's another pair of shoes. You really need to also engage the Ministry of Finance. You need to find sometimes allies within other ministries. So if it's a nutrition policy, or if it's school feeding programs that you want to finance, why don't you go to the Ministry of Education or the Ministry of Health to see if there's synergies between your goals? So when it comes to the fight against non-communicable diseases, for instance, you could include some policies on
agroecological farming, but then also school feeding programs, or even related to some more medical approaches. We have these examples of food pharmacies in, well, it's Kenya, it's another context, I know, but they are developing these food pharmacies where it's the Ministry of Agriculture and the Ministry of Health who are working together, and this really enabled also funding from the government to be secured. So I think it's about advocacy to also sometimes audiences that you're not used to speak to sensitize them about the benefits of what you're seeking to achieve. And maybe to add, I think for compensate the transition costs, it could also be to have a deeper look in the overall subsidy strategy of your country. And by the way, which is also one of the targets in the Global Biodiversity Framework, it's target 18 on the repurposing of harmful subsidies. And therefore it would be also look if there is a chance on repurposing subsidies in the right way to compensate transition costs for a more sustainable and more nature positive agriculture. Thank you. Yeah, and especially really good point, Martina. I mean, especially by fertilizer subsidies and pesticide subsidies, which sometimes make up a high share of the agricultural budgets, and are favoring the chemical solutions versus the more biologically friendly and agroecological solutions. So here, this is really a really concrete pathway for funding of your transition to these subsidy schemes. Teşekkürler. Mehmet Ali Bey, Moritz'e ve Martina'ya ikisi de cevaplayabilir şeklinde not atmış. Sürdürülebilir tarım ve gıda politikası geliştirebilmek için biyoçeşitliliğin önemi kuşkusuz büyük. Dünya ve Türkiye biyoçeşitlilik envanterinin tamamlandığını düşünüyor musunuz? Sorulardan bir tanesi. İkinci sorusu, dünya ve Türkiye'de özellikle omurgasız hayvanlar biyoçeşitliliği oldukça zayıftır. Doğal yaşamdaki türlerin iklim bozulmasına karşı nasıl tepki verdiğini anladığımızda bu agroekoloji için adeta rehber olacağı düşüncesindeyim. Sizin bu konudaki görüşünüzü öğrenmek isterim. So I'm sorry, I'm not really an expert on the Turkish context, so I think it's going to be a bit complicated to really answer the question on the biodiversity inventory in Turkey, if that was the question. But maybe there's others in the call who can also give. I think there's a lot of knowledge in this call, so could also be yeah. Belki şöyle detaylandırabilirim. Türkiye 3 farklı biyomun kesiştiği bir noktada ve biyolojik çeşitlilik konusunda oldukça zengin bir ülke ve hala hala yeni türler keşfediliyor ve pek çok türün de popülasyonları hakkında tam bilgiye sahip değiliz. Türkiye'deki durum bu. Dünyadaki durum konusunda belki biraz bilgi verebilirsiniz. Tıpkı bizim gibi mi ülkeler? Bu bilgi eksikliği agroekoloji uygulamaların uygulanmasında bizim için bu bilgi eksikliği önemli bir sorun teşkil eder mi diye ifade edeyim soruyu. Çeviri yapılabildi mi? Yes, sorry. Maybe if you could repeat the last part. Tabii. Bizim gibi biyoçeşitlilik envanteri konusunda envanterinin tam tamamlanmamış olan ülkelerde agroekolojik uygulamalar nasıl bu eksiklik sorun yaratıyor mu? Mutlaka bütün envantere sahip olmamız gerekiyor mu?
I think, I mean, it is quite important to have this such an inventory in place, yes. But as I showed it, there's a huge quite a big menu of measures that you can take, and it does not. I mean, not all of them require such an inventory to be fully in place, because I think it can be also a matter of capacity or resources in a country or lack of data. So of course it always helps to have such an inventory fully in place, and it should be part of a NBSAP to do such an inventory as part of your at least in the introduction of your NBSAP. But it shouldn't stop you from applying agroecological approaches or having some agroecological interventions in your NBSAP if you do not have this data available. So I think shouldn't be shouldn't be blocking you from going ahead. But of course it is helpful. Teşekkürler. Uygun Aksoy hocamın sorusu Moritz'e. Tunus, Avrupa Birliği ile mevzuat denkliği ve organik ihracatta ileri görünüyor. Ama sadece sınırlı sayıda birkaç üründe üretim yapıyorlar. Biyoçeşitlilik açısından katkısı ise sınırlı. O nedenle çeşitlendirme hedefi koymuşlar. Türkiye'de ise üretimi ve ticareti yapılan ham madde, örneğin domates bir ürün sayılıyor. Salça, ketçap, kuru domates gibi bu sayının içinde sayılıyor. Ham madde bazında organik ürün sayısı 200'den fazla. Dolayısıyla halen biyoçeşitlilik açısından organik tarım önemli diye yorumda bulunmuş. Soru değilmiş. Esra Ergin'in sorusu, Kolombiya, Tunus, Fransa uygulama örneklerinde karşılaşılan en büyük zorluk nelerdi? Nasıl çözüldü diye sormuş. Moritz, sanırım bu soru sana. Yes. So this, I mean, disclosure is, first of all, we don't have all the results from implementation yet in the 3 countries. But for instance, for France, what I can say is there was this goal on reducing the usage of chemical pesticides and phytosanitary products by 50%. Well, 1 year after the NBSAP was adopted, you had these big farmer protests in January in the streets, and high pressure on regulating some of the pesticides that had been which use had been limited or prohibited. So the political context wasn't really in favor of what the NBSAP was aiming for, and we also had we were in contact with the French focal points for the NBSAP, but there was a moment where this contact was more difficult because of the political tensions related to some of the objectives in the NBSAP. So of course, this is what I was mentioning. Your political context, when it comes to food and agriculture, can really have an influence on the implementation then, and then you have to work with it. So it was, So France, I think, is an example where the plan is really good. We think it's a really progressive and a really looking forward plan on how to make the food systems work for biodiversity through really concrete measures. But when it comes to to chemical inputs, it wasn't possible to go fully into the implementation of these measures because of the political backlash and just the reality that we are in, at least in Europe at the moment, when it comes to sustainable farming and agriculture. Unfortunately, there's less of a political majority that can really push for these measures, at least really ambitious ones. And this is an example where it was more difficult, for now at least. Teşekkürler Moritz. Agroekolojinin çoklu faydalarının görünmezliği bir veri eksikliği değilse, sizce bugün küresel düzeyde asıl eksik olan şey nedir?
Çok büyük bir soru geldi Moritz. Yes, I would say where we not yet what we didn't yet achieve is really to scale to have examples of agroecology that was scaled in a country, and with, let's say, all the actors that are practicing agroecology were able to really increase their production capacities, or to, at a landscape level, for instance, to have models where you say this is a large landscape where you had an full agroecological transition, because agroecological systems are complex. They require a lot of coordination among actors. They require that the different, let's say, farming cooperatives, civil society organizations, consumer organizations, all these actors, that they have the capacity to also increase their practices. And I think we are in a period, at least in the countries that we work in at BioVision, where these actors are learning how to handle higher amounts of financial income, and then to also increase their capacity to deliver the transition. So I think the challenge maybe is some really capacity to scale, which I think we need to work on at the moment. Also, to be able to cost your transition, to be able to calculate, okay, what will be the costs of helping 30% of your smallholder farmers to transition. We don't necessarily have these figures at the moment yet. So we are working on them, and you might also have to work with other type of actors who are able to do these costing exercises. But we, for instance, work closely. It's a different context. We're in Kenya and Tanzania. We are at the moment prioritizing measures in our national agroecology strategies, or the strategies that these countries have developed. And landscapes have been prioritized. Specific interventions have been prioritized, and then now the goal is to seek funding for these interventions, so that we can really have a scale transition, at least at a landscape level. But we don't yet have these landscape transitions achieved. So it's also more complicated sometimes than to go for the higher, let's say, the bigger amounts when it comes to the JEF or the GCF funds. Suddenly having to intake 100 million is sometimes quite difficult when you have organizations that are used to handle $50,000 to $100,000 projects or income. So this is where we are yet learning how to scale, and I think that's maybe the biggest challenge at the moment. Teşekkür ederim Moritz. Cihan Bey, sorunuzu daha açık ifade etmek için yazmışsınız ama Moritz oldukça geniş bir bakış açısıyla bu soruyu cevapladı. İzninizle devam edeceğim. Martina ayrılmak zorunda kaldı başka bir programa yetişmesi için. O yüzden Moritz ve Elif Hanım'la devam edeceğiz. Hem sunumları hem soruları, ve moderatörümüz yönlendirmelerimizi yapacak. Moritz'e bir soru daha. Son sorumuz bu. Doğal ekosistemlerin korunması, biyoçeşitliliğin ve agroekolojinin sürdürülebilirliği için biyoloji bölümü olarak vatandaş bilimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Sanırım burada sormak istediği vatandaş biliminin agroekolojiye olan katkısı konusunda herhangi bir bilgi ve deneyime sahipsen paylaşır mısın bizimle Moritz? Vatandaş bilimi bu dönemde çok konuşuluyor. Eksik olan biyolojik çeşitlilik envanterlerinin tamamlanması için de oldukça önemli bir araç. O nedenle agroekolojiye de katkı sağlayacağını düşünüyor Mehmet Bey. Bu konudaki görüşlerini bizimle paylaşır mısın? Yes, I mean, yeah, really important point. I think it's at the heart of what agroecology stands for, is to don't come up with top-down plans that then have to be implemented, but really to
to gather the knowledge of the different communities, farming communities, or communities that are living in conservation areas, and to build on their knowledge and ancestral knowledge on how to conserve ecosystems while also practicing farming. So we had one. I mean, yeah, we did more citizen science with BioVision in Switzerland. We did people's parliament of people who were chosen randomly within the population to bring up 120 recommendations to the government on for how to transition to less industrial food systems, transition away to more agroecological food systems. So this was an example of a citizen science project that BioVision, the Swiss department, the Swiss Department of BioVision, had done together with also a panel of scientific experts. Maybe here, I think what's really important is to have ownership also at the executive level of government when you do these kind of projects. So to avoid to just have a nice list of practices or recommendations from the communities, which then make a nice report, but might not be supported or further applied afterwards. So really, when you design these projects or these measures, then do it with the government and ensure that you have some also plans on what to do with it afterwards. Implement, I mean, be it financial support, being scaling, or at least the replication in other areas. I think this can really help in having some concrete results. But I would be curious to hear also what is happening in Turkey from what maybe community science is a more of a more widespread concept also in Turkey. Teşekkürler Morris. Ben sözü Ayten Hocam'a vermeden önce bakanlıktan bir bilgi düzeltmesi rica edildi. Burada paylaşmak istiyorum. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü yerinde koruma çalışmalarıyla ve TAGEM tohum gen bankalarıyla çok değerli çalışmalar sürdürüyor ve zengin biyoçeşitliliğimizin maksimum düzeyde tanımlanması, korunması için çeşitli çalışmalar yapıyor. İfade ederken belki hiçbir çalışma yapılmıyormuş gibi anlaşılmış olabilir. Bunu da burada hani ifade edelim. Ayten Hocam, size sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim Nilüfer Hanım. Bu kavramsal temeli oluşturan bu kapsamlı sunumundan dolayı öncelikle BioVision'ın politika ve savunuculuk program yöneticisi Morris Ferket'e teşekkür ediyorum. Ben bir şeyin altını açmak istiyorum aslında. Biyoçeşitlilik diyoruz ama toprak üstü biyoçeşitlilik mi var sadece? Bir yerde geçti sadece bu 10. hedef mesela biyoçeşitlilik artırılmasında o kısımda sürdürülebilir tarım, orman, peyzaj, bütün sistemlerde biz sadece toprak üstü biyoçeşitlilik mi diyoruz? Yani bu biyoçeşitlilik hedefimiz sadece toprak üstü mü? Toprak altı yok mu? Ele alıyor musunuz? Uygulamalarda gözüküyor çünkü organik madde artırırsan biyolojik verimlilikten bahsediyorsunuz toprağın. O zaten toprak altı mikroorganizmalar tarafından gerçekleşir. Ya burada ben bir toprak bilimci ve toprak mikrobiyolojistiyim. Biliyorum ki Avrupa Birliği ülkelerinde de toprak mikrobiyoloji ile ilgili haritaları da var. Ülkemizde henüz yok. İnşallah biz de yapacağız ama yani hiç altı çizilmiyor. Buna birazcık vurgu yapabilir misiniz? Eminim dahildir ama bir vurgu yaparsan sevinirim. Size son bir soruyu da ben sormuş olayım. Yeah, I mean, I'm for soil biodiversity. I think a few of the measures that I mentioned really directly go into what you can do to improve soil biodiversity. When it comes to farming techniques or also reduction of chemical inputs, this directly speaks to what will happen when the impact it will have on soil biodiversity. And I think, I mean, these 3 examples I showed really show that this is something that countries take really seriously.
because it's something they can also directly have an impact on. I mean, what kind of inputs are they subsidizing? How will it affect soil biodiversity? What kind of farming techniques are being supported by the Ministry of Agriculture or the government? This is something where governments can take really concrete and quick action and have a direct impact on soil biodiversity. So it's a good point, yeah. And of course, there's also, it's not only on land, but also there's also, well, in the oceans. I think here Turkey is a country where you could do a lot also on your fisheries and fishing systems. But I'm really not an expert on this one, so I cannot comment. Teşekkür ediyorum. Morris, sağ olasın. Şimdi sorularınız devam etsin ama bir şey çok beklettik Elif Hanım'ı. Sonrasında yeniden Morris olan sorularınız varsa oradan kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi bu Morris'in çizmiş olduğu teorik ve uygulamalı çerçevenin ardından Türkiye'den somut bir uygulama örneğine geçelim. Bu bölümde Türkiye'de yürütülen tarımsal sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında agroekoloji yaklaşımının nasıl hayata geçirildiğine dair agroekoloji projesi uygulama örneği başlıklı sunumu yapmak üzere Elif Demirbaş Topçu'yu dinleyeceğiz. Elif Demirbaş Topçu'dan kısaca bir tanıtım yapmak istiyorum. 2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldu. Peyzaj mimarı kendileri. Yüksek lisans ve doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde şehir planlama alanında yaptı. Agroturizm üzerine yüksek lisans, kent çeperinde yer alan tarım topraklarının korunması sorunsalı üzerine doktora tezlerini yazdığı yıllarda aynı zamanda araştırma görevlisi görevini üstlendi. 2016 yılından itibaren de Tarım Orman Bakanlığı'nın Reform Genel Müdürlüğü'nde çalışmalarına devam ediyor. Hali hazırda ise GEF7 kapsamında sürdürülmekte olan FAO ile ortaklaşa bir proje olan ekosistem odaklı gıda üretimini teşvik ederek agroekolojik yönetim sisteminin geliştirilmesi projesinde de bakanlık adına proje koordinatörü olarak görevine devam etmekte. Elif Demirbaş Topçu'ya sözü bırakıyorum. Süreniz 20 dakika. Buyurun, sizi dinliyoruz Elif Hanım. Herkese merhabalar. Öncelikle kameramla ilgili bir sorun var. Kamerayı açıyorum ama görüntüm kısa bir süre sonra kapanıyor. Onun için kameramı açamadım. Özür diliyorum. Ekran paylaşımı da ilgili de bir sıkıntı var herhalde. Şu anda onu çözmeye çalışıyoruz. Bekliyoruz. Tam ekran görüntünüz geldi. Evet, şimdi geldi. Tam ekran yapabilirseniz sıkıntı kalmayacak. Tam ekran. Tamamdır. Evet. Tekrar merhabalar. Öncelikle bugün bu değerli webinara katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben Elif Demirbaş Topçu, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı'nda mühendis olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle Genel Müdürlüğümüzün FAO ile ortaklaşa yürüttüğü ve agroekolojik ekosistem yönetimini odağına alan agroekoloji projesini paylaşacağım. Ben aynı zamanda bu projenin bakanlık koordinatörüyüm. Sunumda sırasıyla Türkiye'nin mevcut sürdürülebilir tarım politikalarına, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün bu alandaki çalışmalarına ve GEF7 kapsamında Bolu'da hayata geçirilen ve 3 ay sonra tamamlanması planlanan agroekoloji projesinin amacına, temel bileşenlerine ve faaliyetlerine değineceğim. İzninizle sunuma başlamadan önce sunumun hazırlamasına değerli katkılar sunan ve bugün aramızda bulunan ekip arkadaşlarım Pelin Polat Çavuşoğlu ve Seçil Hoca'ya da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şimdi izninizle sunumuna geçebilirim. İlk olarak Türkiye'nin agroekolojik yaklaşımlarla örtüşen politika ve stratejilerin özet ve değerlendirmesiyle başlamak istiyorum. Türkiye'nin 2024-2028 12. Ulusal Kalkınma Planı, tarım arazilerinin korunmasını, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetiminin sağlanmasının, gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaparak bu doğrultuda hedefler sunan bir plandır.
2024-2028 yıllarını kapsayan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ise sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla kırsaldaki beşeri ve doğal kaynak potansiyelinin yenilikçi bir anlayışla harekete geçirilmesine vurgu yapar. Koruma kullanma dengesi gözetilerek doğal kaynakların korunmasına ve kırsalda yeni ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği esasına dayalı istihdam olanaklarının yaratılması bu strateji belgesinin hedefleri arasındadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024-2028 stratejik planı ise toprak sağlığı ve verimliliğinin korunmasının, organik tarım ve entegre mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını desteklenerek kimyasal gübre ve pestisit kullanımının minimize edilmesi yoluyla sürdürülebilir tarımı teşvik eder. Yine bu strateji planında yerel gen kaynaklarının korunması, tarımsal biyolojik çeşitliliğin artırılması ve doğal ekosistemleri ve tarımsal alanlardaki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir yönetimi bakanlığımızın öncelikli alanları olarak belirlenmiştir. Strateji ayrıca doğal kaynakların etkin kullanımı ve korunması yönünde su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ve toprak erozyonunun önlenmesi için kapsamlı politikalar geliştirilmesine, çiftçilere yönelik teknik destek, eğitim ve yayın faaliyetleri ile sürdürülebilir ve çevreci üretim tekniklerinin yaygınlaştırılmasını ve iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık için iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli, sürdürülebilir ve esnek üretim sistemlerinin geliştirilmesini hedefler. Son olarak 2024-2030 iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planından bahsetmek istiyorum. Bu planda ise tarım yine öncelikli iklim değişikliğine uyum sektörlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Yerel ve geleneksel çeşitlerin korunması uyum stratejisinin önemli bir parçası durumundadır. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile agroekolojik ve doğa dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eylemler olarak ise organik ve iyi tarım uygulamaları, işlemesiz tarım, permakültür, yağmur hasadı ve canlı rüzgar perdelerinin desteklenmesi, ürün çeşitliliğinin artırılarak biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi, yerel ve endemik türlerin korunmasına öncelik verilmesi, hayvancılık ve balıkçılıkta ekosistem tabanlı yönetim ve doğal dengeyi koruyacak yöntemlerin uygulanması gibi eylemler planlanmıştır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, endüstriyel tarım uygulamalarının tarımsal çevreye ve doğal kaynaklara verdiği zararların önüne geçmek adına projeler yürütmektedir. Biraz bu projelere değinmek istiyorum. Genel Müdürlüğümüz 2016-2018 yılları arasında bozkır ekosistemlerinde iklim değişikliğine ekosistem tabanlı uyum için tarımsal uygulamalar projesi ile Anadolu bozkırlarında uygulanacak tarımsal faaliyetlerde iklim değişikliğinin etkilerine uyum kapasitesinin artırılması, bozkır ekosistemlerinin korunması ve bu bölgelerde yaşayan insanların refah düzeyinin iyileştirmesine hedeflemiştir bu projeyle. Projenin çıktılarından biri olarak ekosistem temelli uyum stratejisi hazırlanmış ve bu stratejiye ilişkin genelge 2022 yılında yayınlanmıştır. 2015-2000 yılları arasında Konya ve Karaman illerinde yürütülen sürdürülebilir arazi yönetimi projesi ile arazi bozulumu, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin korunması ve tarım ile orman alanlarının verimli kullanımı hedeflenmiştir. Proje kapsamında düşük karbon salımı teknolojilerinin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasıyla tarım ve orman alanlarının arazi kullanım yönetiminin sürdürülebilirliği artırılmaya çalışılmıştır. 2019-2024 yılları arasında Yukarı Sakarya Havzası'nda yürütülen arazi tahribatının dengelenmesi projesi ile ki bu ATD yaklaşımıdır. ATD yaklaşımının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında mera ıslahı, münavebe, meyve ormancılığı ve hügel kültür uygulamaları gibi faaliyetler biyolojik çeşitliliğin restorasyonu ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla uygulanmıştır. Bu üç proje farklı bölgelerde uygulanmalarına rağmen ortak olarak tarım ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimine
hedeflemiştir. Her ne kadar projeler doğrudan biyoçeşitliliği hedeflemeseler de mera ıslahı, münavebe, ormancılık uygulamaları, düşük karbon salımı teknolojileri ve hibrit kültür gibi uygulamalar aracılığıyla biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır. Böylece hem ekosistemlerin dayanıklılığı artırılmış hem de yerel tarım ve orman alanlarının verimli ve sürdürülebilir kullanımına destek olunmuştur. Bu projeler aynı zamanda Türkiye'de agroekolojik ekosistem yönetimi yaklaşımının geliştirilmesini hedefleyen Bolu Agroekoloji Projesi'nin ortaya çıkmasına da vesile olmuştur. Türkiye'de agroekolojik yönetim yaklaşımını geliştirmesine yönelik mevcut durumu 3 başlık altında değerlendirmek mümkündür. Politika ve yaklaşım eksikliği, başlıca yapısal engeller ve agroekolojik ekosistem yönetiminin gerekliliği şeklinde bu mevcut durumu 3 başlık altında kategorize etmemiz mümkün. Kamu kurumları, yerel topluluklar, özel sektör ve sivil toplum arasındaki işbirlikleri yoluyla etkin ekosistem yönetimi ve agroekoloji stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Ancak yasal düzenleyici ve kurumsal çerçevenin yetersizliği ve kurumsal düzeyde ve yerel üretici ölçeğinde ekosistem yönetimi perspektifinin eksikliği söz konusudur. Tarımsal ekosistem yönetimine ilişkin mevcut politika ve uygulamalar, tarım ve gıda sektörü için henüz yeterli ve kapsamlı bir temel oluşturamamaktadır. Buna göre tarımsal ekolojik paradigmanın yasal düzenlemelere entegre edilmesi ve disiplinler arası bir yaklaşımın benimsenmesi önemlidir ve tarım sektörüyle ilgili farklı düzenleme ve disiplinler arasında koordinasyonu kolaylaştıran politikalara ihtiyaç vardır. Yine bir diğer önemli husus, yerel düzeyde arazi kullanım planları ve haritalar gibi temel veri materyallerinin eksikliğidir. Ekosistem hizmetlerinin gerçek değerinin yerel halk tarafından yeterince bilinmemesi ve kırsal alanlarda yeterli geçim fırsatlarının olmaması gibi engeller de söz konusudur. Ve son olarak gerekli destek ve teşvikler sağlandığında yerel toplulukların sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine katılımı arttığı bilinmektedir. Ve bu nedenle yerel paydaşların sorumluluk üstlenmesini güçlendirecek adımların atılması gerekmektedir. Bu mevcut durum ve gelişmeler altında Bolu Agroekoloji Projesi 2019 yılında tasarlanmaya başladı ve 2022 yılında Bolu ili Yeniçağ ve Seben ilçelerinde faaliyet süreci başladı. Proje için pilot alan olarak Bolu ilinin seçilmesinde ilin arazi ve ekosistem yapısı, tarımsal üretim deseni, su ve sulama kaynakları, yerel uygunluk ve sosyal yapısı ile bütüncül ve örgütlü üretim yapısı rol oynamıştı. Bolu ile ilgili bu gerekçelerle ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bolu ili orman, tarım, mera dengesi güçlü bir arazi yapısına sahip bir ildir. İl yüz ölçümünün %64'ü orman, %14'ü tarım alanıdır. Tarım alanlarının önemli bir bölümü tarla tarımı ve meyvecilikten oluşmakta. Nadas alanlarının varlığı agroekolojik dönüşüm için potansiyel sunmaktadır. Tarım alanlarının yaklaşık yarısı sulanabilir nitelikte olup sulama kullanımının sınırlı olması, iklim uyumlu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Yeniçağ ve Seben ilçeleri kırsal üretim ağırlıklı yapıları ve doğal ekosistemlerle iç içe tarımsal faaliyetleri nedeniyle proje uygulaması için uygun alanlar olarak belirlenmiştir. İlde tarımsal üretimde aktif geniş bir çiftçi kitlesi bulunması, proje faaliyetlerinin yerelde benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmaktadır. Bitkisel üretimle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yaygınlığı, agroekolojik ve bütüncül tarım uygulamaları için elverişli bir zemin oluşturmaktadır. Ve son olarak tarımsal kalkınma kooperatifleri ile üretici ve yetiştirici birliklerinin varlığı, örgütlü üretim yapısı ve kurumsal kapasitenin güçlü olduğunu göstermektedir. Bu ile yukarıda anlatılan avantajların yanı sıra ekolojik riskler ve dezavantajlar da taşımaktaydı.
Bu dezavantajlar iklim değişikliğine bağlı risk artışı, tek tip üretim ve NADAS uygulamaları, su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımında zorluklar, ekosistem temelli entegrasyon eksikliği, agroekolojik uygulamalar ve ekosistem hizmetleri konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyinin düşük olması ve sürdürülebilir tarım ve doğa temelli çözümler odağında uygulamalı pilot çalışmalara ihtiyaç duyulması şeklinde özetlenebilir. Bu bilgiler altında Bolu Agroekoloji Projesi, Türkiye'de agroekolojik yönetimi güçlendirmek, çevre, doğa, iklim ve tarım etkileşimini esas alan bütünleşik ve sürdürülebilir bir yaklaşımın uygulanmasını desteklemek amacıyla ve Türkiye tarımında ekosistem temelli ve birbiriyle bağlantılı sorunların çözümüne yönelik ulusal politika ve kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefiyle hazırlandı ve proje 2022 yılı Aralık ayında onaylanarak faaliyetlerine başlandı. Projenin 2026 yılı Mart ayında tamamlanması planlanmaktadır. Bolu Agroekoloji Projesi 3 temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar sürdürülebilir tarımsal ekosistem ve arazi yönetimi için elverişli ortamın iyileştirilmesi, tarımsal ekosistemlerin ve sürdürülebilir arazi yönetiminin güçlendirilmesi ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi şeklindeydi. Bunun için tasarlanan agroekolojik ekosistem yönetiminin 3 temel hedefi vardı. Agroekolojik farkındalık oluşturmak, agroekolojik uygulama demonstrasyonları yapmak ve edinilen tecrübeler ve bilgi birikimi ışığında Ulusal Agroekoloji Stratejisi ve Eylem planının hazırlanması. Bu hedefler doğrultusunda neler yaptık diye soracak olursak, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve çiftçilerden oluşan geniş katılımlı agroekoloji farkındalığı oluşturma amaçlı başlangıç ve açılış çalıştayları düzenledik. Ve bir de 2026 yılı Mart ayında uluslararası bir agroekoloji çalıştayı düzenleyeceğiz. Uygulamalı çiftçi okulları eğitimleri kapsamında agroekoloji, örtü altı yetiştiriciliği, zararlılarla biyolojik mücadele yolları, toprak analizi, doğrudan ekim, mera ıslahı, çilek yetiştiriciliği, karışık ekim, rotasyon, doğrudan ekim, iza bulgur yetiştiriciliği, nohut, mercimek, arpa, buğday yetiştiriciliği, kooperatifçilik gibi birçok farklı alanlarda ama hepsinin temelinde doğrudan agroekoloji bilincini arttırmak olan ve dolaylı olarak da tarımsal biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine de hizmet eden eğitimler düzenledik. Bilgi ürünlerinin yaygın olarak paylaşılması ve dağıtılması için proje görünürlük çalışmaları yaptık. Bu kapsamda gübre ve su kaynaklarının etkin ve sorumlu kullanımı, biyoçeşitliliğin korunması ve benzeri konularda bilgi paylaşımları yaptık. Ve edinilen tecrübenin il genelinde yaygınlaştırılması için Bolu Agroekoloji internet platformunu kurduk. Demonstrasyonlar ile 16 hektar bitkisel üretim ve 50 hektar mera ıslahı demonstrasyonu hedeflendi. 16 hektarlık 17 pilot alanda alan için başlayan bitkisel üretim demonstrasyonları şu anda 20 hektarı aşmış durumda, hedefin üzerine çıkmış durumda. Bu demonstrasyonlarda, yani bitkisel üretim demonstrasyonlarında iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için doğrudan ekim, şeritvari tarım, kontür tarım, teraslama, ürün rotasyonu gibi sürdürülebilir arazi yönetimi uygulamaları yapıldı. Yerel türlerin yaygınlaştırılması için kızık armudu ve iza buğdayı üretimi yapıldı ve iza buğdayı için coğrafi işaret alma süreci başlatıldı. İklim değişikliğine uyuma yönelik Bolu ili üretim planında olmayan ama proje çıktısı olarak plana eklenen sulama ihtiyacı az olan ayçiçeği yetiştiriciliği denendi ve başarılı sonuçlar alındı. Ayrıca farklı hububat ve baklagil demonstrasyonları, atıl alanların ıslahı ve alternatif gelir kaynağı olarak çilek yetiştiriciliği,
gübre yönetimini etkin bir şekilde sağlamak ve çiftçilerimize bu konuda farkındalık kazandırmak amacıyla gübre dağıtım makinesi ile demonstrasyonlar yapıldı. Mera ıslahı faaliyetleri kapsamında ise 50 hektar mera alanında yerel biyolojik çeşitliliği koruma ve güçlendirmeye yönelik ıslah çalışmaları devam etmektedir. Ve son olarak edindiğimiz tecrübeler ışığında projenin 3. ve nihai temel hedefi olan 2026-2030 Ulusal Agroekoloji stratejisi ve eylem planının hazırlıklarına başladık. Plan hazırlıkları henüz çok yeni olduğu için şu an için genel hatlarıyla bilgi verebileceğim sizlere. Ekosistem temelli, biyolojik çeşitliliği koruyan, yerel bilgiye dayalı tarım ve gıda sistemleri oluşturulması vizyonu ve agroekolojik planlamanın ulusal ölçekte yaygınlaştırılması hedefiyle hazırlanan bu strateji belgesi, kısa, orta ve uzun vadeli uygulamaların çerçevesini belirleyecektir. Ve bu uygulamalara yönelik ölçülebilir hedefler, örnek verecek olursam belirli illerde agroekolojik planlama süreçlerinin tamamlanması, hektar bazında agroekolojik uygulamaların yaygınlaşması, çiftçilere yönelik eğitim oranlarının artırılması gibi ölçülebilir hedefler belirlenecektir bu belgeyle. Ve bu benim son slaytım. Bu strateji agroekolojik ekosistem yönetiminde başarının sağlanabilmesi için ulusal ve yerel düzeyde öncelikle eylem alanlarına odaklanmaktadır. Ulusal öncelikle eylem alanları arasında politika uyumu, mevzuat, koordinasyon ve rehberlik yer almaktadır. Ulusal düzeyde tarım, çevre ve kalkınma politikalarının entegrasyonu sağlanarak mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve etkin koordinasyon mekanizmaları geliştirilecektir. Yerel öncelikle eylem alanları ise bölgesel koşullara göre şekillenecektir. Her bölgenin doğal özellikleri, tarımsal potansiyeli ve sosyal yapısı dikkate alınarak planlanan eylemler hem çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Bu yaklaşım doğrultusunda yerel ihtiyaçlara uygun finansal ve teknik destek modelleriyle üreticilerin ve paydaşların kapasitesini artırmayı hedefleyen destekleme mekanizması oluşturulacaktır. Ayrıca ulusal ve yerel izleme sistemlerinin entegrasyonu sağlanarak yerel göstergeler kullanımıyla sürekli takibin yapılacağı ve böylece eylemlerin etkinliği ve sonuçları objektif şekilde değerlendirilebilmesi için izleme mekanizması tasarlanacaktır. Yerel agroekolojik ürünlerin tanıtımı ve talep oluşturulması amacıyla stratejik pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, böylece üreticilerin gelirleri artırılırken agroekolojik ürünlerin bilinirliği de yükseltilmesi amacıyla pazarlama mekanizması oluşturulacaktır. Ve son olarak böylesi bir çerçeve ile strateji belgesine netlik, sistematiklik ve bütünlük kazandıracak hem karar alıcılar hem de uygulayıcılar için güçlü bir rehberlik çerçevesi oluşturulması hedeflenmektedir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım. Doktor Elif Demirbaş Topçu'ya değerli paylaşımlar için teşekkür ediyoruz. Şimdi sanıyorum son soru cevap bölümüne yeniden dönebiliriz. Katılımcılardan gelen soruları Nilüfer Hanım konuşmacılara yöneltebilirseniz memnun Tabii hocam. olurum. Son 1-2 sorumuz kalmıştı. Evet. Arca Atay yeni sorusu. Agroekolojinin dünyaya yayılımı, ülkelerin bu sistemi kabul ve gelişimine katkı vermeleri elbette birçok kişinin gönülden istediği bir olay. Keza organik ya da ekolojik tarım ve bunların sağlıklı ürünlerin tüketiminin arttırılması arzu edilse de bunun gerçekleşmesi için pestisitlerden vazgeçilmesi gerektiğini, ne bu pestisit şirketleri, ne bunları destekleyen ülke hükümetleri, ne de çiftçilerin kendileri desteklemekte. Dolayısıyla sentetik pestisitlerin yerine geçecek prepatlara ihtiyaç var. Ve eğer ulusal ya da uluslararası düzeyde bu alternatif prepatlar yaygınlaşmaz ve kullanılmaz ise ne ekolojik tarım ne de agroekolojik sistem gelişim ve artışımı göstermeyecektir.
Bu konuda ne düşünüyor ya da ne tür çalışmalar yapıyorsunuz diye soruyor. Katılımcımız önce kendi görüş ve düşüncelerini agroekolojinin yaygınlaşması için önemli bulduğu noktayı ön plana çıkarmış Moritz burada. Bu da ilgili araçların geliştirilmesi sanırım. Bu konudaki düşüncelerini merak ediyor katılımcımız. Soru Moritz'e mi? Elif Hanım. Moritz'e. Yes. Belki Elif Hanım da Yeah. daha sonra Türkiye için ihtiyaç duyduğumuz o can alıcı noktanın ne olduğu konusunda kendisinden görüş alabiliriz uzman olarak. Okay, thanks a lot for this good question. I will use one project that another team in BioVision in our Policy and Advocacy Department is working on. I think what's quite important to help in scaling and also help the different actors in an agroecological system to be able to develop their farming practices or their business models is also support to SMEs that are part of the transition. Notably these biofertilizer or biopesticide companies that are applying agroecological principles, or maybe also companies that are transforming food. For instance, we did a workshop in Dakar last summer, and we did some field visits visiting baby food company that was promoting local food varieties in the baby food, and really being one of the leaders in the market in terms of producing locally produced baby food and also using local food varieties in this baby food. This is just an example of a transforming company active in food transformation. But what these companies often lack is the investments, the financial backing to be able to scale their production, because they are still high risk businesses often, because they take more risks because they want to apply these different principles of agroecology. So sometimes in the traditional banking system, you don't have the financial support available because they just cannot get the loans. So what we have been doing, again, this is in Eastern Africa, but we have developed this agroecological enterprise accelerator program where there's support provided to a series of companies that are applying agroecological principles and receive a capacity building in how to scale their businesses, to scale their financial models, and also receive, after some due diligence, they do receive loans at a very low rate, lower than what you would get with conventional banks, to be able to access funding to scale their operations and really be part of the agroecological transition in their region. And so this is just an example of what can be innovative way of supporting enterprises, food companies, SMEs that are helping to transform agricultural productions of food, but also in providing biofertilizers and biopesticides that are targeting the crops that you have in your country. Like, for instance, it would be in the Turkish case, to maybe biopesticides and biofertilizers that are really targeting crops that are being grown in Turkey and not elsewhere. And here, sometimes this financial support and also technical capacity building support can be a good way to help in growing these enterprises. Teşekkürler Morris. Elif Hanım, eklemek istediğiniz bir nokta var mı acaba soruyla ilgili? Tekrar merhabalar. Bu soruyla ilgili bizim ekleyebileceğimiz, biz projemiz kapsamında entegre mücadele kapsamında demonstrasyon alanlarının etrafında doğal mücadele için, doğal koruma sağlamak için bir aspir bitkisi var. Zararların tarlaya girip zarar vermesini engellemek için bu dikenli ve geçişi engelleyen ve bir yağ bitkisi, aynı zamanda ve ekonomik değeri de
olan bir bitki. Bunun demonstrasyonunu yaptık ve çiftçilerimiz aldıkları sonuçtan çok memnun kaldılar. Daha önce tel uygulaması, elektrik verme, özellikle galiba domuzdan dolayı sorunlar yaşıyorlarmış. Ve çok memnun kaldılar ve bu azbe bitkisinin kullanımı, üretimi yaygınlaşmaya başladı pilot alanlarımızda. Bir de gübrenin ihtiyaçtan fazla kullanılmamasına yönelik eğitimler verdik. Gübre optimizasyonu eğitimleri verdik. Bunları ekleyebilirim ben. Teşekkürler. Bir sonraki Ben teşekkür soruya ederim. geçiyorum. Bugünkü insan nüfusunun büyüklüğü, gıdanın uzun mesafelere ulaştırılması ve özellikle endüstriyel hayvancılığın yüksek hacimli yem ihtiyacı dikkate alındığında agroekolojik yaklaşımlar pratikte hangi noktalarda sınırlarına ulaşıyor? Bu sınırlar daha çok üretim kapasitesinden mi, lojistik ve dağıtım sistemlerinden mi, yoksa mevcut tüketim modellerinden mi kaynaklanıyor? I mean, I think the limits are being defined by structural drivers also of this more conventional or industrial systems. If you look at where the funding is going, where investments in food and agriculture is going, I mean, first of all, state funding is not prioritizing food and agriculture in many countries. But then if you look at the share of agroecological systems versus what is being given to conventional systems or invested in conventional systems and industrial systems, it's really small, very small amount. The Global Alliance for the Future of Food has done some costing and mapping of what investments are available for agroecological and regenerative food system practices, and it is really a minority of funding that is going to it. So I think this is potentially one of the main drivers, but of course also then comes the markets. If you just look at the public procurement, I think this is where the government can do a lot, because it's in his remedies. What kind of food is being sourced within through public procurement mechanisms in foods, for instance, in school canteens, school catering systems, or within public institutions like hospitals or medical institutions that are supported or subsidized by the state. Here, maybe that's a good start to really create this market and this consumption, encourage these consumption patterns towards larger production of agroecological products. So I think sometimes what we overstate or when we talk about agroecological projects, we talk a lot about the production and changing farming techniques and helping farmers in transitioning, but we shouldn't forget about creating the market for it. Also, maybe thinking about how to certify it. So if it's not through organic certification, because it can be costly, you can look at participatory guarantee systems, PGS, where farmers will do peer-to-peer certification on their practices and create some trust in the products and in the practices that you can then sell on a larger market and at a country level, maybe, so have some recognition of these practices. So I think marketing and market development is sometimes where we not yet fully, we don't have yet maybe the full tool set available, or we're not using it sufficiently. Teşekkürler Morris. Son soru Elif Hanım'a. Sunumunuz için teşekkür ediyor Dolunay Çörek. Akademide artık agroekolojik hukuk ve agroekolojik haklar tartışılıyor. Ulusal agroekoloji stratejisi ve eylem planından sonraki adım olarak ülkemizde agroekolojik üretimin kavramsal ve uygulama olarak mevzuata entegre edilmesi yakın vadede mümkün olacak mıdır? Bu konuda bakanlıkta ve bakanlıklar arası aktif çalışma planları var mı diye sormak isterim.
Elif Hanım'a. Evet Elif Hanım. Evet. Şimdi agroekolojik haklar ve hukuk konusu bizim de değerlendirdiğimiz ve kapsama almayı planladığımız bir konu. Ve Çalıştay'da da bu konuyu mutlaka ele almak, Çalıştay'ın çıktıları sonucunda stratejimizi geliştirmek istiyoruz ve Çalıştay'da mutlaka ele alınacak konulardan biri de agroekolojik hukuk ve haklar. Diğer soruya bakanlıklar arasındaki ortak çalışma, evet bu Türkiye'nin şu anda en büyük eksiklerinden biri. Ve agroekoloji başından beri anlatıldığı gibi kurumlar arası işbirliği olmadan yerleştirilebilecek bir anlayış değil. Bunun bilincindeyiz ve bununla ilgili gerekli adımları atmak üzere çalıştığımızı belirtmek isterim. Bu Çalıştay'dan söz etmişken burada bulunan katılımcıları Çalıştay'ımıza davet etmek isteriz. Bu konuda bilgilendirme mutlaka yaparız. Henüz tarihi netleşmedi. Ama Mart ayında uluslararası bir agroekoloji Çalıştay'ı yapmayı planlıyoruz. Hem bugüne kadar Bolu ilinden öğrendiklerimizi değerlendirdiğimiz hem de bundan sonrasında ulusal stratejimizi nasıl şekillendireceğimize yönelik bir çalıştay olmasını planlıyoruz. Katılımlarınız bizi mutlu edecektir. Teşekkür ederiz Elif Hanım. Ben de katılımcılara bu davetinizin ulaşması için elimden geleni yapacağım. Şimdiden söz veriyorum. Biz mutlaka irtibat kuracağız sizlerle bu konuda. Sorularımız Teşekkürler. bitti mi Nilüfer Hanım? Daha var mı? Evet. Bitti herhalde. Evet, bir Ayşe Hanım'ın pestisit kullanımının çok yüksek olması nedeniyle bir yorumu var. Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarını merak ediyor. Çalıştay'a katıldığımızda söyleyelim olmazsa onu. Çalıştay'a katılma nedenimiz olsun. Evet. Çünkü agroekolojik yaklaşımın yaygınlaşması ve bir stratejinin oluşturulmasının temelinde pestisit azaltma Evet. söz konusu. Evet. Eminim orada çok detaylı olarak tartışılacaktır bu konu. Teşekkür ederim. Ben soruları burada Kesinlikle. bitirmek istiyorum. Çok kısa bir toparlama yapmak istiyorum. WWF olarak Nilüfer Hanım sizin herhangi bir sözünüz yoksa toparlayarak kapatayım. Bayağı da dinleyiciyi kaybetmeden bu saate geldik. Bu da güzel, sevindirici bir şey. Evet, bugün küresel biyoçeşitlilik hedeflerinden agroekolojinin dönüştürücü potansiyeline kadar, uluslararası çalışmalardan ülkemizdeki uygulama örneklerine kadar uzanan bir çerçeveyi kıymetli konuşmacılarla çizdik. Kısaca şöyle ben not aldım. Martina bizde tarım gıda sistemlerini doğa pozitif hale çevirmenin önemini bahsetti. Çölleşme, iklim değişikliği mücadelesi ve biyoçeşitlilik dediğimiz bu 3 Rio Sözleşmesi ile doğa pozitif gıda tarım sistemleri araçlarının çok yakın ilişkili olduğunu, bağlantı kurulabileceğini ve bu 300 tane listelemiş olduğu araçtan faydalanmamızın önemini vurguladı. Bu çok önemli. Bunu uygulamalarımıza almamız gerektiğini düşünüyorum. Belki Tarım Reformu Genel Müdürlüğü de bu araçlardan bir şey yapabilir, faydalanabilir. Morris'in sunumunda ise agroekolojinin bilimsel, ekolojik ve sosyal temelleriyle biyoçeşitlilik koruma hedeflerine nasıl somut katkı sunduğunu gördük. Ve bu yaklaşımın sadece üretim tekniklerinden ibaret değil, bir sistem dönüşümü olduğunu ve buna yönelik farklı fon kaynaklarının ortaya çıktığını net biçimde ortaya koydu Morris. Bundan da yararlanabiliriz aslında ülke olarak daha fazla. Agroekolojinin nedenleri, önleme yönelik tedbirler, toprağın burada çok önemli olduğu, doğa sistemlerini sürdürecek tedbirlerde kritik nokta olduğunu, su kısıtının, kuraklığa yönelik çözümlerin, doğal verimlilik, ekonomik çeşitlendirme ilkesi, yerel tohum gibi yerel girdilere üretim yapılması ve katılıma çok önemli vurgu yaptı. Farklı aktörlerin katılımı korunan alanlarda yapılan işin önemi açısından tüm aktörlere anlatılması ve sürece dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu açıdan kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları ülke örneklerini verdi. Çok güzeldi. Elif Hanım da Türkiye'deki sürdürülebilir tarım politikalarından, sürdürülebilir tarım projelerinden,
Bakanlığımızın agroekolojik ekosistem yönetimine yönelik mevcut durumumuzdan ve pilot alan olarak da GEF7 projesinde Bolu'da yürütülen çalışmamızdan bahsettim. Ben tüm konuşmacılarımıza katkıları için, katılımcılarımıza da ilgi ve sorular için çok teşekkür ediyorum. Webinarı kapatmadan önce ben de bir temel mesajla altını çizmek istediğim bir şey var. Bence burada süreçte ortak aklın ve ortak sorumluluğun ürünü olması lazım. Bu tarım ve gıda sisteminde biyoçeşitlilik uyumu ve dönüşümü sağlayabilmek adına ve burada kamu kurumları mutlaka politika, planlama ve destek mekanizmalarıyla ki var, mevcut, demek yeterli değil diye düşünüyorum. Özel sektör mutlaka yer almalı. Üretimden pazara uzanan zincirlerde sorumluluk alması gerekiyor. Sivil toplum ve akademi, biz hocalar da bilgi, izleme ve sahadan gelen deneyimleri sürece katarak ancak mümkün kılabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir UBSAP var. Bu UBSAP'in yani Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejileri ve Eylem planlarının agroekoloji ve gıda sistemleriyle bütünleşmesi de ancak bu saydığım aktörlerin aynı hedefe bakarak eşgüdüm içinde hareket etmesiyle mümkün. Yani biz burada sanıyorum tıkanıyoruz. Bunu nasıl aşabiliriz? Belki Elif Hanımların yapacağı çalıştay, ben de katılmayı çok dilerim. Bir link atarsa bu katılımcı listesine de ekleyebiliriz onu. Belki orada da masaya yatırılabilir ama ülke hedeflerimizi tarım merkezli bir dönüşüm perspektifiyle yeniden almamız gerektiğine inanıyorum. Bu bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Ve ulusal stratejilerimizin kamu, özel sektör, işte sivil toplum, akademi, yani hep birlikte işbirliğini güçlendiren, uygulamayı hızla yansıyan ve ölçülebilir sonuç üreten bir çerçevede eşgüdüm içinde şekillendirilmesiyle ancak başaracağımızı düşünüyorum. Yani kritik şey birlikte hareket etmek. Buna Morris çok güzel söyledi zaten. Teşekkür kısmında, sohbet kısmında yine sanıyorum katkı veren kısımlar var ama ben müsaade ederseniz webinarımızı burada sona erdirmek istiyorum. Ve hepinize sağlıklı ve verimli bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Teşekkür you. ederiz herkese. Teşekkür ederiz. İyi günler Teşekkür. dileriz. Sağlıcakla günler. kalın. İyi günler.